Hello everyone, I'm Farzana from Tiju's Academy. What's happening in OET Speaking? It's a conversation between a healthcare professional and a non-healthcare professional, അല്ലേ? But ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ റോൾ പ്ലേ കാർഡിൽ അബ്രിവേഷൻസ് കാണാം. ഈ അബ്രിവേഷൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമ്മുടെ നോൺ ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ ലിസണർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. So in this video, we'll be discussing some of the most common medical abbreviations in OET exam. So the first one is R/O, rule out. Then H/O, history of. PT, physiotherapy. OTC, over the counter. SOB, shortness of breath. EOD, estimated date of discharge. C/O, complaining of. TDS, thrice a day. OD, once a day. DO, disorder. PRN, as required. So abbreviations speaking module മാത്രമല്ല OETയുടെ എല്ലാ modules-ലും കാണാം. So it's very important to understand the abbreviations. I'll be coming up with some more abbreviations and tips in the next video. Till then, keep learning. ഉറപ്പാണ് വിജയം.